Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com/schedule. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. Every day we check ourselves whether we go in the correct direction. If we sidetrack or go in the opposite, we go back quickly, and then no problem. That's why I tell you every day you write in your diary, every day check up your own inner progress and the outer moral, and then you will know whether you're okay. Please keep watching to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English and French with subtitles in Arabic, or Laxese, also known as Vietnamese, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. Fondest greetings, endearing viewers. My name is Crystal. The caring people of the British Virgin Islands thank you for all your good deeds towards others. The British Virgin Islands is a Caribbean archipelago comprising 4 main islands and 32 others. A subtropical climate brings pleasant temperatures throughout the year, perfect for beach-going as well as hiking in the island's lush green mountains. Visitors can enjoy an endless diversity of natural settings, from sunny sands and clear ocean waters to cool hillside rainforests. The people of the British Virgin Islands have a rich oral tradition that includes folk tales as well as more formal poetic recitations in schools and churches. Stilt walking, or moko jumbi, is also a colourful symbolic art form that has seen a revival in recent years. Wildlife that thrives in the region includes the Arnigada iguana, found only in the British Virgin Islands, as well as tortoises, flamingos, hummingbirds, and the tiny Virgin Islands dwarf gecko. To protect the biodiversity of the islands, a National Parks Trust was established. Under the care of the Trust, the number of national parks has grown from 1 Sage Mountain National Park to over 20 protected park regions today. It is a privilege to share a glimpse of the enchanting British Virgin Islands with you, lovely viewers. We wish for your days to be filled with miracles and wonders. For decades, Supreme Master Ching Hai has illuminated our world with her divine teachings. A fully enlightened master, she imparts the Kuan Yin method of meditation to those desiring to immediately discover the God nature within.
to achieve in one lifetime eternal liberation from the cycle of transmigration. The Kuan Yin method has been practiced by all enlightened masters, such as the worshipped world-honored one, Shakyamuni Buddha, the worshipped Son of God, Jesus Christ, the venerated master and philosopher, Confucius, the venerated Lord Krishna, the venerated master and philosopher, Lao Tzu, the venerated Lord Mahavira, the beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, Sri Guru Nanak Dev Ji, and many more. Supreme Master Ching Hai emphasizes that if we always remember God, render selfless service to others, and follow the laws of the universe, we will reach our highest potential as humans and truly understand our purpose on earth. An extraordinary living example of compassion, she lovingly and regularly sends material and financial assistance to refugees, the homeless, natural disaster victims, and others needing relief. Supreme Master Ching Hai respectfully thanks all special individuals, organizations, leaders, and governments for all your genuine, loving, ongoing support. May heaven bless you forevermore. We, the Supreme Master Ching Hai International Association members, are also sincerely grateful for your expressive kindness, wishing you the best. Supreme Master Ching Hai receives love and recognition from various organizations, media, governments, individuals, and many awards such as the 2006 Gusi Peace Prize, considered the Nobel Peace Prize of the East, the World Spiritual Leadership Award in 1994, the Mahavir Award in 2008, February 22nd and October 25th, both proclaimed as the Supreme Master Ching Hai Day, an honorary citizen of the United States, etc., and has been honored throughout the years with numerous other awards and accolades for her outstanding philanthropic and humanitarian deeds.
etc. We apologize for not being able to show many other awards and honors for lack of space and time. Supreme Master Ching Hai respectfully thanks all special individuals, organizations, leaders and governments for all your genuine, loving, ongoing support. May heaven bless you forevermore. We, the Supreme Master Ching Hai International Association members, are also sincerely grateful for your expressive kindness, wishing you the best. A true voice for our beautiful animal friends, Supreme Master Ching Hai promotes the peaceful, loving, plant-based diet and envisions, with humanity's awakening to the sacredness of all life, a tranquil and glorious all-vegan world where animals and people live in respectful harmony. Her initiatives included alternative living flyer distribution, the International Vegan Restaurants Loving Hut, vegan food companies, vegan fur products, Supreme Master Television, as well as writing and speaking to influential government and media leaders, participating in televised conferences on climate change, etc. Whether we're aware of it or not, her efforts have had an enormous influence on global awareness of the animal-friendly lifestyle and how this benevolent way can bring lasting peace among nations while saving our planet from climate change and disasters. Supreme Master Ching Hai has travelled worldwide and held discourses with the public and her disciples on a variety of spiritual topics. Today, we are blessed to present one of these insightful lectures entitled The Best Thing Is Enlightenment, Part 6 of 6 on Between Master and Disciples, given in English and French on August 15th, 1995 in Paris, France. So if you have any questions, you may ask me. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Questions of spiritual practice. Des questions sur la pratique spirituelle. I have heard that one of the person in France, he had a little problem. J'ai entendu dire qu'une personne française avait eu quelques petits problèmes. Yes, but it will be better soon. Mais ça va aller mieux bientôt. Yeah. If you take the precepts, you must keep. Si vous prenez les préceptes, vous devez les respecter. If you promise God to eat vegan and refrain from animal meat, refrain from the violent killing of animal meat, you eat vegan, then you must keep your promise. Si vous avez promis à Dieu de manger végétarien et de ne pas manger de viande et de ne pas faire l'acte violent de tuer les animaux, alors vous devez respecter votre promesse. And then you must meditate a lot. Et aussi, vous devez méditer beaucoup. And you must especially go to group meditation. Et vous devez surtout aller à la méditation de groupe. Otherwise, no one can be responsible for the problem that you encounter if you broke the precepts, if you broke the diet promise, if you live a life undisciplined. Understand? Sinon, personne ne peut être responsable des problèmes que vous encourez si vous ne respectez plus les préceptes, si vous abandonnez le régime végétarien et si vous menez une vie indisciplinée. And then you come to me and you say, Master, why you don't help me? How can I help you? If you kill yourself, if you poison yourself, how can I do it? It's your free will. It's your right to do whatever you want to do with your life. It's your choice. Après, vous venez me voir et vous me dites, mais maître, pourquoi vous m'aidez pas? Comment est-ce que je peux vous aider si vous vous tuez vous-même? C'est votre vie, c'est votre volonté, c'est votre choix. Because God
or Buddha, Almighty, give us free will. Parce que le Tout-Puissant nous donne le libre arbitre. So when God gives us something good, we have the free will to take it or to reject, even that. Alors quand Dieu nous donne quelque chose de bien, nous avons la liberté de l'accepter ou de le rejeter. So if we follow the noble choice and we respect the law of God and we follow the noble way of life, then everything is nice, noble, beautiful, smooth and peaceful. Si nous suivons la voie noble et que nous suivons la loi de Dieu et que nous menons une vie de noblesse, alors tout est bien et en paix, tranquille. Yes, and if we follow the opposite way, it's full of trouble, danger, and trickery and misery, then that's what we will get. Et si nous suivons le chemin opposé, alors nous rencontrerons plein d'ennuis, de malheurs et plein de mauvais tours. C'est ce que nous obtiendrons. And then we cannot blame anybody. Et alors on ne peut rien reprocher à personne. And we cannot even blame God. On ne peut même pas blâmer Dieu. Understand? Yes. Comprenez? But many people, they blame God for everything. Il y a beaucoup de gens qui critiquent Dieu pour tout. Yes, they say, I pray to God every day, God doesn't listen, I want this, God doesn't give me. It's not true. Ils disent, je prie Dieu chaque jour, Dieu ne m'écoute pas, je veux ça, Dieu ne me le donne pas, ce n'est pas vrai. Because God has already given us the way to pray to Him, direct telephone contact, right? And if we don't use that direct line, of course we cannot get in touch with God. And whatever we say, maybe God knows, but we don't know the answer because we don't have the contact. Yeah, we don't use a direct line that the Master has already connected for us. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir d'utiliser le contact direct comme un téléphone. Et si nous ne l'utilisons pas, alors nous ne pouvons pas savoir ce que Dieu nous dit. And also, we don't follow the instructions from God. We follow the instructions of the devil, Then the devil will come to us, And everything that is miserable and devilish will happen to us. That is very normal. That is very logical. And that is a natural course, right? Natural thing. Si nous ne suivons pas les instructions de Dieu et que nous suivons le démon, alors bien sûr, le démon va venir à nous et il nous arrivera plein de malheurs et ce genre de choses. C'est tout à fait naturel. So make sure that your life is pure, and the noble promise that you have announced before God, you should keep. And then nothing happens to you. You always repeat the 5 names. The devil will never come near. They cannot even look at you from far away because you're so bright. They dare not look at you even, never mind to come near, to harm you or to possess you. If we go away from the noble life, then we go to the other opposite life, ignoble. And then of course every ignoble thing will come to us. It's very normal. Si nous nous écartons de la vie noble et que nous allons vers une vie non noble, alors bien sûr, toutes les choses qui ne sont pas nobles viendront à nous. That's very normal. C'est tout à fait normal. Or not? Oui ou non? Yeah. Oh, okay. Now you are in France. You see all the white people. Ouais, maybe chinois, un peu jaune, mais quand même, c'est pas noir, hein? Maintenant, vous êtes en France et vous voyez tous les blancs, ou peut-être des Chinois. Ou... Un peu jaune. Oh, did I speak French or Oui, English? oui. Oh, sorry. Now we are in France, yeah? In France, and of course we see the French people and the white people, or maybe some of the Asians, but not the black people. If you go to Africa, what do you see there? If you go to the black African quarter, what do you see? En France, vous voyez des Français, des blancs. Pardon. Des blancs, et puis si vous allez en Afrique, alors qu'est-ce que vous voyez? Des noirs. Yes. Yes, is that not so? Even children know that. Huh? Children know that, huh? Even children know.
C'est pas vrai, même les enfants savent cela. Okay. Because in Africa, most of the, the black quarter or black country, you can only see black people. Huh? Maybe one or two white, but not too many. Parce qu'en Afrique noire, bon, on ne peut voir que des noirs. Bon, il y a peut-être un ou deux blancs, mais pas beaucoup. If you go to the other part of Africa, perhaps there are white people there, yeah? But if you go to the black quarter of Africa, the black part of Africa, all you see are black people. That is very normal. So the same, huh? If we go God's way, everything we get is God, blessing, happiness, and contentment. If we go to the demon's way, or lean to the other side, then we will have more or less the trouble from the demon. Very normal. C'est comme, si vous allez en Afrique noire, vous allez voir des noirs. Si vous allez en France, vous verrez des blancs. Et c'est pareil avec, si on suit le chemin de Dieu, alors on recevra le bonheur et le contentement. Et si on suit le chemin du diable, alors on aura le malheur et la souffrance. So, it is your choice. Donc c'est votre choix. Your responsibility. C'est votre responsabilité. I only tell you what's good, what's bad, and you choose it. Je vous dis seulement ce qui est bon et ce qui est mauvais, et vous choisissez. I cannot copy what the data book. I cannot cut your head so that you can be good. Je peux pas vous couper la tête pour que vous soyez bon. Huh? No? Can I do that? Je peux faire cela? Then you cut my head first, for Alors, sure. vous me coupez la tête en premier. D'abord. D'abord. C'est ça? En premier, c'est pas pareil, hein? She translate word by word, Yes. So, anyhow, what I have to tell you, I already told you. Ce que je dois vous dire, je vous l'ai déjà dit. So, but sometimes maybe I repeat again and again to remind you. But there's nothing more for me to do except to remind you and help you if you want to go my way. If you want to go the other way, this is your right, huh? Your choice. Quelquefois, privilege. Quelquefois, je vous le répète pour vous le rappeler. Si vous voulez aller de mon côté, faire mon chemin, alors vous me suivez, c'est votre choix. Sinon, c'est votre choix aussi. Comprends, hein? Understand? Yeah. So now, I told you to go to group meditation. I told you to repeat the 5 names all the time to protect yourself. I told you to be vegan. Purely. I told you to keep the precepts so that you're more noble and far away from the devil. Yeah? Maintenant, je vous ai dit d'aller à la... Pas maintenant. Alors, je vous ai dit d'aller à la méditation de groupe. Je vous ai dit d'être végétarien. Je vous ai dit de respecter les préceptes. To be far away from the devil. pour être loin du diable et vous protéger. Because all these things are not the devil's way. Therefore, if you keep it, you're far away from it. We're far from it. Yeah? Because we're different. Yeah. Nous en sommes loin parce que nous sommes différents. Understand? Vous comprenez? Okay. So if you don't keep them, well, you have the privilege to refuse the good precepts, the good way. But then you have to suffer. Si vous pouvez ne pas les accepter, vous avez le privilège de le faire, mais alors vous devrez souffrir. Comprends maintenant? Okay. So everything is your own responsibility. Donc tout est votre responsabilité. I am nothing. Moi, je ne suis rien. I just help you to remember. Je vous aide juste à vous souvenir. And if you don't know, I tell you this is good, this is not good. And then you choose whatever you like. Et si je vous dis ça c'est bien, ça c'est pas bien, ensuite c'est vous qui choisissez. Understand? Yeah. So whatever happens to you is your own problem. Donc tout ce qui vous arrive, c'est votre problème. Especially you already know what is good and what is not good. Surtout que vous savez déjà ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Sometimes we are human, we're weak, so we fail. We go into the negative direction. If we sincerely repent, we go back. It's never too late. Mais ce n'est jamais trop tard. Quelquefois, en tant qu'humains, nous sommes trop faibles et nous allons dans la mauvaise direction, mais ensuite nous nous repentons. Il n'est jamais trop tard. It just
We better go back quickly because we never know when our life is terminated. Mais il vaut mieux retourner plus vite, assez vite, parce qu'on ne sait jamais quand notre vie s'achève. Every day we can begin again. Tous les jours, on peut recommencer. Yes, every day we check ourselves whether we go in the correct direction. If we sidetrack or go in the opposite, we go back quickly, and then no problem. That's why I tell you every day you write in your diary, every day check your own inner progress and the outer moral, and then you will know whether you're okay, whether you're in a correct direction or you a little bit sidetracked. You come back quickly. One day is never too late. One day is very short to come back. But if you just leave it every day, and then one day you suddenly realize you're too far from God, and then it's a long, long way to come back. Understand? And that makes a lot of suffering for you. Tous les jours, nous devons contrôler ce que nous faisons, si nous nous écartons du droit chemin ou pas. C'est pour ça que c'est très important de remplir le tableau pour savoir pour se contrôler. Si on suit bien la bonne direction ou pas. Parce que si un jour on s'écarte du droit chemin, il n'est jamais trop tard pour revenir sur le bon chemin. Alors que si on attend, alors il faudra souffrir beaucoup plus. C'est long. Il faudra beaucoup plus longtemps. Because you know that the way of the devil is full of suffering, and only the way of God is good. Vous savez que le chemin du diable est plein d'embûches et seul le chemin de Dieu est bon. Sometimes even if we don't do it on purpose, like we don't know something has meat inside or we don't know something has egg inside, you know? But then even if we don't know, it still harms us. Just like even if you don't know it's a poison and you drink it, it still makes you die. Quelquefois, nous ne faisons pas exprès de faire les choses. Nous mangeons sans faire exprès quelque chose avec de la viande ou de l'œuf. Même si on ne le sait pas, ça nous fait quand même mal. Par exemple, si on prend du poison, même si on ne sait pas que c'est du poison, alors on le boit et on va mourir. And you know, egg is a very negative thing. Vous savez que l'œuf est quelque chose de très négatif. Sometimes the cakes and the ice cream, they all have egg. Quelquefois, les gâteaux et les glaces, elles ont toutes des œufs. I told you many times. Je vous l'ai déjà dit For example, souvent. Yeah, egg, the magicians, they use it to attract the negative entities out of some possessed people. Somebody possessed, they crack the eggs on the head or sometimes crack on the road or next to their room, or it depends on the case. So if we eat the egg inside, we attract the negativity to us. And especially, we attract the negativity and then we don't meditate to clean it out. Then of course we have problems. En magie noire, on utilise les œufs pour attirer les entités négatives. Alors, si on mange des œufs et qu'on ne médite pas bien, alors on aura des problèmes. Got it? So everything I told you is good for you. Donc tout ce que je vous dis, c'est bon pour vous. Not because I want to control your life. I don't. I just tell you what is what and then you do what you want. Je n'ai pas l'intention de contrôler votre vie. Je vous dis les choses et après vous faites ce que vous voulez. You got it now? So any other questions? D'autres questions? Bonsoir. Je voudrais vous dire que répondre justement à ce que vous disiez parce que moi je lis le Coran. Merciful. And he forgives to the human who wants to come back to him. Yeah, sure. Absolument, absolument, à condition de revenir. Et il dit aussi que lorsqu'on a foi en lui, il dit si vous ne me connaissez pas, comment pouvez-vous venir vers moi puisque vous ne me connaissez pas? And he says, when you have faith in me, if you don't know me, how can you come back to me since you don't know me? Et votre cœur peut toujours s'ouvrir pour moi. Et un jour, vous pouvez me découvrir. And your heart can open for me, and then one day you can discover me. Et il dit également, si tu m'aimes, si tu aimes Dieu, ne te détourne jamais de lui, sinon tu iras dans le feu de l'enfer.
And he says if you love God, then never go astray from here, otherwise you will go in the fire of hell. Oh, yes, that's right. Il y a une chose importante aussi qu'il dit. Il dit que tu sois juif, chrétien ou musulman, Jewish, Christian or Muslim, circoncis ou non circoncis. Si tu n'es pas avec ton Dieu, tu ne seras pas dans le paradis avec ton Dieu. Et je voudrais dire aussi quelque chose. Je suis végétarienne depuis peu de temps, depuis que je connais Marc. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, c'est Marc. Il m'a dit ne mange plus parce que j'ai reçu un message dans un rêve où Dieu me disait, je pleurais un soir et je dis à Dieu, pourquoi y a-t-il des gens méchants dans ce monde? Et dans mon rêve, le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, Yasmina, ne cherche pas à savoir pourquoi les gens sont si méchants. Il a laissé un silence. Ils ne le savent pas eux-mêmes. Mais par contre, regarde les oiseaux du ciel, regarde les poissons de la mer et regarde les animaux de la terre. Eux sont tes véritables amis. Je n'avais pas... Pardon. In the dream, God told her, don't bother looking at why people are bad, right? Well, why they're bad. Just look at the birds in the sky, the fish, and then what else? Animals in the earth. They are your friends. Very poetic, Oui. very romantic. Mais après, il me dit, eux sont tes véritables amis. Moi, j'avais reçu ce message. Je ne mangeais plus d'animaux, mais de temps en temps, étant donné que dans la religion musulmane, il est accepté de manger l'animal quand il est tué avec la prière, car il monte directement dans le paradis. Donc, je continuais. Et depuis Marc, j'ai arrêté totalement de manger de la nourriture parce que j'ai mieux compris le message de Dieu. Congratulations, madam. Mademoiselle. A future madam. Vous tout comprenez, non? Oui ou non? Okay. It's a very nice story, huh? c'est une belle histoire. Hein? C'est une belle histoire, huh? Yes, sometimes even if God tells us directly, if we don't have a good friend to explain to us or to give us love, to open more of our wisdom, it's difficult to understand what God means. Yeah. Quelquefois, même quand Dieu nous parle directement, si nous n'avons pas un bon ami qui nous parle et qui nous explique ce qu'est l'amour de Dieu, c'est difficile à comprendre. Oh, no. Also to give us love, to open more wisdom. Et qui nous donne de l'amour pour ouvrir plus notre sagesse. Ça aide beaucoup. C'est pour ça. Oh, that's why it helps a lot. That's why I tell you to go for group meditation. Go for group meditation because here you have the truest friends. C'est pour ça que je vous dis d'aller à la méditation de groupe parce que c'est là que vous avez vos vrais amis. Then if you have a problem or sometimes you make a mistake and because of many friends, they talk to you, they love you, encourage you, you come back again to the correct direction. Et quelquefois, quand vous faites des erreurs, vous venez à la méditation de groupe et vos amis vous encourageront et vous ramèneront dans la bonne direction. Yes. So group meditation just like having a good friend or good beloved, unconditional, and we grow together and we share together some problems and happiness. And this is very good for human psychology. Yes, even not talking about spiritual practice, very good for human psychology, very good for our emotions. La méditation de groupe, c'est très bon pour la psychologie humaine, très bon pour nos émotions, parce que nos amis partagent leur amitié avec nous de manière inconditionnelle. Share the joy and the misery. Partagent la joie. Et la souffrance. Aussi. Yeah. And when something partagé, when something is divided, it's already moitié-moitié en carte comme ça. Tu? Et on partage comme ça avec les amis. C'est partagé?
Comme ça, tout le monde a rien. Like this, everybody has just a very little. See that? See that? Comme ça, chacun en a un tout petit peu. Tout petit peu. So, the group meditation helps a lot. If you go a lot to group meditation, you know the difference, don't you? Si vous allez souvent à la méditation de groupe, vous savez la différence, n'est-ce pas? Yes, yes, yes. This afternoon, because I want to talk to her about the problem of the friend that Mark and his wife mentioned. So she sat in my car and we talk about that. Cet après-midi, elle voulait me parler du problème de Marc et son ami. Alors, Maître voulait me parler du problème de l'ami de Marc et de son ami. So she sat in my car and then we talk and then she told me that person did go to group meditation and since then he started to have problems. Donc elle m'a dit ce garçon depuis qu'il a arrêté d'aller à la méditation de groupe, il a commencé à avoir des ennuis. Okay, but we learn by mistakes. It's all right. It will be okay. Mais ça va, on apprend par erreur. Yes. Ça ira. Because sometimes we live in this world many thousands of lifetimes and we collect a lot of enemies. Sometimes we make mistakes and we disturb other people, we make other people suffer or we kill other people. So this life, it comes back. À travers les milliers de vies que nous avons déjà vécues, nous avons collecté de nombreux ennemis, fait du mal aux gens et dans cette vie, ça revient. So if this time we don't protect ourselves with the power of God, then everything can harm us because of millions of billions of troubles that are waiting for us. Donc si dans cette vie, nous ne nous protégeons pas avec le pouvoir de Dieu, alors tous les problèmes peuvent nous attaquer. If we are protected by the power of God, and then we're stronger in spiritual practice, then we can even help our enemies from different lifetimes and make them also become elevated. Instead of letting them attack us and make both our enemies and ourselves drown in the circle of transmigration. Si nous pratiquons bien et nous élevons spirituellement, alors nous pourrons même aider nos ennemis et les sortir du cercle de la transmigration. Comprends? Vous comprenez? So you see why we have to practice now? You see why we must go to group meditation? Yeah? Donc vous voyez pourquoi nous devons pratiquer et aller à la méditation de groupe. Because we're weak. Parce que nous sommes faibles. Yes. Sometimes we go alone and if somebody gives temptation, we will fall. But if we go 2, 3, 4 persons together, temptation, if we want to go there, my friend said, no, this is not good for you, come back. Quelquefois, quand nous faisons le chemin seul et que quelqu'un nous tente, alors peut-être nous tomberons, mais si nous faisons le chemin avec 2 ou 3 amis et que quelqu'un nous tente, alors nos amis pourront nous dire non, reviens. Yes. That's why we must have friends to practice together. C'est pour ça que nous devons avoir des amis pour pratiquer avec, yes, in this eux. life, everything is like that. Dans cette vie, tout est comme ça. Even with politics, you know? Même dans la politique. Yes. A man wants to be president, he must collect a lot of followers who have the same idea as he is and support him. Yeah. Un homme qui veut devenir président doit trouver beaucoup de supporters pour le suivre. No. Followers to support him. Same ideas. Who has the same ideas. Qui ont le même idéal et qui le supportent, qui le soutiennent. Yes. Everybody knows that. Tout le monde sait cela. Otherwise, do you think the communists, Mao Zedong alone, make communism? Or Lenin alone change the whole Russia? There must be a lot of people who support him. So when we blame Hitler, we blame Lenin, we blame Mao Zedong, we have to think more. Sinon, vous pensez que Mao Tse-tung ou Lénine auraient pu faire ce qu'ils ont fait à eux seuls? Alors, quand nous faisons des reproches à Lénine, Mao Tse-tung ou Hitler, il faut qu'on pense avant. It is a shared idealism. It is a responsibility of a lot of people, not only 1 or 2 men. C'est un idéalisme partagé et c'est la responsabilité de beaucoup de personnes et pas seulement d'un ou deux hommes. So the same. Donc c'est la même chose. Same with every idealism, same with every goal we reach. We must have supporting friends, in order to go the same way. So when we fail, when we're weak, the friends will help us or carry us
That's why we must have friends. That's why we must have group fellow practitioners to encourage each other, okay? Donc dans tout idéal, nous devons avoir des amis qui nous soutiennent, qui nous encouragent et qui nous relèvent quand nous tombons. Et c'est pour ça que les amis, c'est important, non? La méditation de groupe, c'est important. Because this is like a big family. Huh? When you come in and then you meditate together, and you also share the spiritual energy together, not only the mundane problems. C'est comme une grande famille. Quand vous venez méditer, on ne partage pas seulement les problèmes mondains, mais aussi on partage l'énergie spirituelle. Mm-hmm. And then everyone just comes together. The strong helps the weaker, the little, and we have little weak, and then we can go together at the same level, and everybody's happy, and you're cleansed, and you're happier and happier, and you feel lighter and lighter every day. Mm. And that's how group meditation helps you. Et tout le monde grandit ensemble, les plus forts élèvent les plus faibles, et c'est pour ça que c'est ça la méditation de groupe. Ok, vous ramenez tout à l'heure, ok? Radiant viewers, we appreciate your company for today's episode entitled The Best Thing Is Enlightenment, Part 6 of 6, on Between Master and Disciples. Coming up next is selections from The World's Advanced Thought, a periodical by Lucy A. Mallory, vegetarian, The New Dispensation, Part 2 of 2, on Words of Wisdom, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programming. May your hearts be aligned with your soul's divine purposes. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD.